হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে দেখাবো কীভাবে আপনারা প্রফেশনাল ইউটিউব চ্যানেলের জন্য প্রফেশনাল লোগো ক্রিয়েট করতে পারবেন। তো আপনি চাইলে এই লোগোগুলোকে চ্যানেল আর্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। তো আপনারা অনলাইনে আমরা ক্রিয়েট করবো, এই সাইটের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে নেবো। এরপর আপনারা এখানে এগুলো লিখে নেবেন। এরপর চাইলে এখানে বিজনেস বা কিসের জন্য আপনারা করতে চান সেগুলো আমি আধার দিয়ে দিলাম। এরপর মেক লোগো আমার টেক ভিডিও অনুযায়ী আপনারা লিখে নেবেন। এবার আপনারা কোন ধরনের লোগো চান, এভাবে চান নাকি আমি সবগুলো সিলেক্ট করে দিই। তারপর আমরা আমাদের লোগোগুলো যে কোনো একটা লোগো চুজ করে নিতে পারবো। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের লোগো যে অনেকগুলো লোগো চলে আসলো। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো লোগো। তারপর এখানে চলে 1 2 3। তো সেভের লোগো ক্লিক করলে আপনারা একটা কাজ করে নিতে পারেন। আপনারা চাইলে এটাকে স্ক্রিনশট করে নেবেন। স্ক্রিনশট করার কারণে এখন আমাদের যে স্ক্রিনশট নিয়ে নিলাম, আমরা এখন এখানে চাইলে এডিট করে নিতে পারি। এডিটে ক্লিক করে আপনারা যেরকম যেটা ইউজ করে, তো আমি ফটোজ দিয়ে এডিট করব। ফটোজ আমাদের সবার থাকে, ফটোজ দিয়ে করে নিই। ফটোজ দিয়ে আমি একটা লোগোটি এখন আমরা কোথাও যেখানে যাবো সেখানে চলে যাবো। ফটোস ওপেন করবো। ফটো দুটো এখানে আমরা এখানে যে ক্রপ করে নেব। যে আমার ইউটিউব চ্যানেল, সেই ইউটিউব চ্যানেল অনুযায়ী একটা লোগো হয়ে গেলে সেভে কপি। আমার ফটো চলে যায়, আমরা স্ক্রিনশটে চলে যাবো। দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমাদের লোগো। তো ভিডিওতে যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আর আপনি আমাদের যদি চ্যানেল থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, তাহলে আপনি লোগো বানাতে পারবেন না। টাটা।